Ok. ¿Qué dijo él después de hablar de lo que es el IDA sobre los asociados? Dígamelo. Cuando tú asocias a alguien, también trae con eso una responsabilidad. Y lo que es una responsabilidad es que cuando alguien se está asociando, se está invirtiendo, aunque sea temporalmente lo que invierte, porque eventualmente se lo devuelve, pero te implica que tú tienes que darle seguimiento, que tú tienes que buscarlo, que tienes que enseñarlo a caminar y que tienes que enseñarlo a hacer el negocio. ¿Qué más de hablar acá? Ok. Basado en lo que Ramón dijo, él habla también que cuando usted asocia a una persona, usted no lo está asociando para una semana, para un mes, o para que usted haga $5,000 en premium o $10,000 en premium personal, ¿verdad que no? Usted lo está asociando, él habla para toda la vida, porque usted tiene una responsabilidad con esa persona. Dice que trata al asociado de la forma que tú quieres que te trate. Pero si usted asocia a una persona, su responsabilidad es que esa persona se sienta bien en ese negocio. Usted está asociando un futuro vicepresidente. ¿Cuánto de ustedes ve cada asociado que usted asocia a su equipo con un futuro vicepresidente? La razón por la que a veces uno asocia a una persona que yo el IDA y seguí de acuerdo, ¿verdad que sí? Habló también de las relaciones que tienen que haber entre los equipos, que tiene que ser de confianza. Usted no puede decir a una persona que está buscando un trabajo que venga a una entrevista de trabajo, se ponga esa corbata, se ponga un vestido a la mujer, que qué sé yo, y cuando la persona viene acá no es una entrevista de trabajo, porque desde ese momento usted empezó mal la relación con esa persona. Usted no le puede mentir. ¿Por qué? Porque número uno, la persona se siente que usted le mintió, traicionada, y número dos, arruina a la gente que está ahí adentro. ¿Cómo sentirían ustedes si cada uno de ustedes asocia a una persona de la forma correcta? La trae a la meeting. Y porque yo traje dos personas que les dije que era una entrevista de trabajo, dos personas se ponen negativas y ponen negativo a todo el mundo de adentro. Mal, no es justo porque ustedes están haciendo el negocio de la forma correcta. Ustedes no pueden decir a una persona que va a venir a una entrevista de trabajo. Y la última que cogí, la más importante de todas. Usted no es responsable de lo que usted es. Usted es responsable de lo que usted es. ¿Entendieron eso? Ok. Usted no es responsable de lo que usted dice, usted es responsable de lo que la gente entiende. La gente trae gente acá y dice, no, yo le expliqué a ella que esta era una oportunidad, yo le dije que tenía que cubrir $99, pero usted se tomó el tiempo para preguntarle a la persona si la había entendido lo que usted le explicó. Usted es responsable de lo que la persona entiende. Si la vas a hacer una persona de negocio, tiene que estar seguro de las cosas que usted está haciendo correctamente. Que tiene que cubrir $99 para que la persona le pague. ¿Estamos bien ahí? Yo sé que ustedes están tomando nota. Our second topic for discussion this year follows right on the heels of the first. We talked about recruiting and how important it is to build your business. And in the life of a recruit, the next thing that happens after they go through the recruiting process is actually two simultaneous tasks. One is get field trained and another is get licensed. And you've got to do both really at the same time to be effective, and both have a unique relationship. First of all, you need to be field trained so you understand our business, our opportunity, you start to learn about our products, but most of all, you begin to get comfortable at the kitchen table in clients' homes and with all of the relationships it takes to be able to do business the way Primerica does business. But you also have to remember that while you're being field trained, you're not yet licensed, and therefore there are limitations on what you can say and do. So we want to talk about that topic and make sure you can get as many people field trained as fast as possible, but at the same time learn what can be done before and after the license. And Peter, I think we have some help to talk about this. We do, Glenn, and it's a return engagement. So, folks who saw this last year, there's a character that we had in videos called Chaos. Some folks accused us of stealing Mayhem, which is a character on TV. No relationship, completely fictional. I have no idea where they got that from.
Notice anything special about me? I'm not wearing a light anywhere. But that doesn't stop me from chatting up the client about the business. We'll just take all your information electronically and get you approved today for term now. It's that easy. Now, my friend here, she does have a license. In fact, we have a little arrangement. I help her, she helps me. Insurance, securities, recruiting, there's no topic that's off limits. And I'm just here to help. Now, state regulators found out my friend's gonna be just like me, no license. And as an added bonus, barred from the insurance side. Misery loves company. Protect yourself and your business from chaos. Like me. So Glenn, we saw another chaos video. Chaos is back. Good to have it. Tiene mucho calor, ¿verdad? ¿Se entendió el mensaje? Para el que no lo entendió, como es que yo sé que no lo entendieron. Cuando usted entra por Primerica, usted tiene que salir a ayudar a la familia porque es parte de su entrenamiento. ¿Cuántas familias hay que ayudar para hacer el país? Hey, ¿Cuántas has llegado? 4. En ningún momento una persona le puede ofrecer a usted dinero por un seguro de vida. No se puede. Yo sé que no pasa. Pero usted no puede ni pedir ni ofrecer dinero por un seguro de vida. Es ilegal. Está rompiendo la ley. Ese ejemplo, usted tiene que proteger su negocio. Si usted tiene en su equipo a alguien que alguna vez le comenta o le dice a usted, ¿cómo yo podría hacer para que tú me ayudes mientras yo cojo mi licencia? No hay forma de ayudar. La única forma de ayudar es que tú cojas tu licencia y tú vas a hacer lo que es tu amigo. No hay ninguna otra forma de ayudar a la persona. La única forma que te puede ayudar es reclutando gente en tu equipo, pero no se puede ofrecer dinero por un seguro de vida. Eso es ilegal. Aunque aquí usted esté dando 30 pesos, es ilegal. ¿Ok? Dos cositas antes que tú sigas. Se me olvidó decirlo al principio. Si usted llegó acá y usted porque pasó su hermano, su primo, su prima, usted escribió el nombre de su prima para que su prima pueda seguir en Primerica, eso es ilegal. Si no hay 400 personas acá, voy a poner un ejemplo. Me dicen, aquí estuvo Cristina Medina, eso no es Cristina, y el tío no la vi, porque alguien escribió el nombre de Cristina, eso es ilegal. Número 2, usted llegó acá y usted escribió su nombre, y usted se fue para la cocina, usted agarró el carro y se fue para otro lado, tampoco cuenta con que usted esté acá. Usted tiene que estar acá, aunque usted esto ya lo sabe, usted tiene que estar acá recibiendo algo. ¿Ok? Una pregunta, pero fíjate que yo, por ejemplo, el miércoles pasado vine y no se dieron cuenta que yo no venía, chicos. ¿Tú por qué No, pero el miércoles pasado no estábamos haciendo compliance. Ah, ok. No se preocupe por el miércoles pasado. Good to have him back, but you got to keep him out of your business. And so, what happened there is you had a couple that were looking for a product, which is great. You want that. You had a licensed agent. That's good. And then you had chaos. And the difference between chaos and the licensed agent was chaos didn't have a license, no license. So, but chaos was actively participating in that sale. Tell me what you saw when you watched chaos in that video. Well, you could see that scenario playing out every day in Primerica in our business model. I mean, often we have people that go out to see their warm market who are new in our business. Okay, I think that's the role of chaos, and probably a new recruit, not yet licensed, bringing his upline, our Primerica representative. She was doing all the right things in that video as far as being licensed. That part was right. But we saw chaos doing some talking, commenting on the product, giving product details. We would put all that put the umbrella of solicitation. I think the regulators think about, was he doing the right thing or the wrong thing? The first thing they look at is who was doing the solicitation, who was describing the product, who was talking about product features, who was talking about pricing, who was convincing the person that the product was right for them. Selling. Okay, all that I think falls under solicitation. Then the second thing the regulators look for is compensation. Did someone not yet licensed receive compensation? And if you're watching carefully, I think I saw some money change hands. So that's probably the part where not only chaos was in the wrong, but our licensed rep was in the wrong in sharing that compensation or paying that person
And so when you look and think about these issues as a rep, just remember, number one, everything's helpful by helping someone get a license. That's what's key here. But also remember, the license is the ticket to be able to go beyond just an introduction and actually make a solicitation. And that license comes from the state. It's not, Primerica isn't giving the license. It's the state. So here in Georgia, where we're located, the state of Georgia gives you that license. And so when you engage in unlicensed activity, if that occurs, it becomes a problem with the state that issued it, and you get into trouble, the other guy gets into trouble. It's all chaos from that on. As Chaos pointed out at the end of that video, not only can it create problems for you right then, it may ultimately result in not being able to have a license. And the state takes this very seriously in the provinces in Canada, and so that person, Chaos, doing the solicitation that should have been doing, receiving the compensation, and our rep paying the compensation, all put their licenses in jeopardy because the state that gives the license can also take it away, and that's what could happen when you don't pay attention to this, very simple set of rules around the license. So keep